நன்றி விமலன். நீண்ட ஈழ விடுதலை போராட்டத்தில் தமது இளைய இன்னுயிர்களை ஆகுதியாக்கிய மாவீரர்களுக்கும் இலங்கை இந்திய தீவிரவாதத்தினால் படுகொலை செய்யப்பட்ட எமது மக்களுக்குமாக அகவணக்கம் செலுத்தி இந்த நிகழ்வை ஆரம்பிப்போமாக. நிறைவு. நன்றி மகாஜயம் மற்றும் இங்கு இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி கூறிக்கொண்டு ஒரு சின்ன விளக்கத்துடன் மன்னிக்க வேண்டும். ஒரு சிறு விளக்கத்துடன் இந்த கூட்டத்தை ஆரம்பிப்போமாக. I would like to say a few words before we get started. Why we are gathering today and what is our intention and detail that I wanted to address before we get started. Thank you for joining Awake Tamala, Vilithalu Tamala. Today we have gathered here to observe the International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime. It is held every year on December 9th. December 9th was a weekday and people were working, so we have decided to do the meeting today. Vilithalu Tamala Ina Alipu Tadupum இனவழிப்பு குற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மாண்பை நினைவு கூறும் உலக நாள் சிறப்பு இணையவழிய கலந்தாடல் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக என்று வாழ்த்துகின்றோம். Genocide was first recognized as a crime under international law in 1946 by the United Nations General Assembly. The resolution reference A/Res/96-1. It was codified an independent crime in the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. It's also called the Genocide Convention. The Genocide Convention has been ratified or acceded to by 152 states as of July 2019. Other 42 United Nations members states have yet to do so. From those, 19 are from Africa, 17 countries from Asia, and 6 from America. The International Court of Justice, ICJ, has repeatedly stated that the convention embodies principles that are part of general customary international law. This means that whether or not states have ratified the Genocide Convention, they are all bound as a matter of law by the principle that genocide is a crime prohibited under international law. The ICJ has also stated
that the prohibition of genocide is a peremptory norm of international law and consequently no derogation from it is allowed. சர்வதேச நீதிமன்றம் ஐசிஜே பலமுறை இந்த ஒப்பந்தம் பொது வழக்கமான சர்வதேச சட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் கொள்கைகளை உள்ளடக்கியது என்று கூறியுள்ளது. இனப்படுகொலை ஒப்பந்தம் மாநிலங்கள் நாடுகள் அங்கீகரித்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அவை அனைத்தும் இனப்படுகொலை என்பது சர்வதேச சட்டத்தின் தடை செய்யப்பட்ட குற்றம் என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் சட்டத்தின் அடிப்படையில் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இனப்படுகொலையை தடை செய்வது என்பது சர்வதேச சட்டத்தின் ஒரு தடையான விதிமுறை என்றும் அதன் விளைவாக அதிலிருந்து எந்த அவமதிப்பும் அனுமதிக்கப்படாது என்றும் ஐசிஜே கூறியுள்ளது. According to Article 6 of Rome Statute or International Criminal Court, ICC, genocide is described. For the purpose of this statute, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethical, racial, or religious group, such killing members of the group, causing seriously bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, imposing measures intent to prevent births within the group, forcibly transferring children of the group to another group. Although it has been 12 years since we have come to the international community to seek justice for the Tamil victims of genocide, we are still at the same point without any justice. Today, we have gathered on this meeting to observe the International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the prevention of this crime. And today we are not only remembering and honoring the Tamil genocide, but also the victims of genocide around the globe. Finally, as we living human being, and it is our duty to seek justice who has been killed because they belong to a group, ethnic or language or religion or race or color. Let us do our best to work together to seek justice and prevent the brutal and painful, inhumane genocide in the future of mankind. Let us urge the international community and UN agencies to act and serve justice to the victims of genocide. Since we have experts, youths, and politicians are joined us today, without further ado, let us hear from them. And with that, I'm going to introduce our special guest, Professor Alfred de Zayas. I think we are privileged to have Professor Alfred de Zayas to be among us. He is from 1st of May 2012 to 30th April 2018. Alfred de Zayas served as the first UN independent expert on the promotion of a democratic and equitable international order. Alfred de Zayas studied history, law at Harvard, where he obtained his JD. He practiced corporate law with the New York law firm Simpson Thacher and Bartlett, and is a retired member of the New York and Florida Bar. He obtained a doctorate in history for the University of Göttingen, Germany. Mr. de Zayas has been visiting professor of law at numerous universities, including the University of British Columbia in Canada, the Graduate Institute of the University of Geneva, the DePaul University Law School, Chicago, the Human Rights Institute at the Irish National University, Galway, and the University of Trier, Germany. At present, he teaches international law at the Geneva School of Diplomacy, and the list is very long. And with Mr. Alfred de Zayas, we have Amaran
Kandir, a student activist USA. He's going to talk about the topic Tamil genocide past, present and future. தமிழ் இனப்படுகொலை கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம். அவர்களுடன் சாருதி ரமேஷ், a student, University of Toronto, Canada. She will be talking about journey toward the justice for the Tamils genocide. It will be a long time democratic fight. தமிழ் இனப்படுகொலைக்கான நீதியை நோக்கிய பயணம், இது ஒரு நீண்ட ஜனநாயக போராட்டமாக இருக்கும் என்ற தலைப்பில் பேச உள்ளார். Mr. Logan Kanapathy, member of Provincial Parliament, Toronto, Canada, delayed justice and the Tamil genocide. He will be talking about on the topic delayed justice and the Tamil genocide. தாமதமான நீதியும் தமிழர் இனப்படுகொலையும் என்னும் தலைப்பில் பேச உள்ளார் திரு லோகன் கணபதி அவர்கள். இவர்களுடன் Mr. Aris Babikian, member of Provincial Parliament, Toronto, Canada, the Armenian genocide and 105 years later. ஆர்மேனியன் இனப்படுகொலை 105 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு என்னும் தலைப்பில் அவர் பேசியிருக்கின்றார். அவர்களுடன் எமது Suresh Premachandran, former member of parliament and senior member of EPRLF. He will be talking about Tamils demands justice for Tamil genocide. தமிழர் இனப்படுகொலைக்கு நீதி வேண்டும் என்ற தமிழர்கள் கோருகிறார்கள் என்னும் தலைப்பில் அவர் உரையாற்ற உள்ளார். இவர்களுடன் Surendran Gurushami, spokesperson தமிழீழம். He will be talking about is justice possible for Tamils. தமிழர்களுக்கு நீதி சாத்தியமா என்னும் தலைப்பில் பேச உள்ளார். இவர்களுடன் Pradeevan Thamodaran from Batticaloa, Ambara, joining us to brief about the latest genocidal act and land grabs of Sri Lanka Buddhist journalist. Without further ado, a kind request to the speakers, since we have many speakers are lined up to speak, please be conscious about the time and try your best to maintain your time limit. Thank you in advance for your cooperation. Let us collectively welcome all and appreciate their presence. Now, it is my honor to call upon Professor Alfred Desires to take the floor to your speech. Thank you very much. Thank you, Vimal. And pleasure to be in the company of colleagues who believe in ethics, who believe in human dignity and human rights. Back 8 years ago, that was from the 7th to 10th December 2013, the Lelio Basso Foundation organized the People's Tribunal on Sri Lanka, on the Tamils, and they issued a judgment that genocide had been committed against the Tamil population. And nothing much has happened since that judgment. I have been sending around these brochure of the Lelio Foundation, and I've asked my successor as rapporteur, as independent expert on international order, Livingston Sewanyana, to take up the issue. And my understanding is that Livingston is actually working right now on a report focusing on self-determination, which certainly is going to deal with the Tamil issue, as it will also with the Kashmir issue, with the Sarawis issue, with the issue of the Luchuans of the Ryukyu Islands, with West Papuans, etc. But since we are now celebrating, or rather commemorating, the entry into force of the Genocide Convention of 1948, I mean, it's important to ensure that all parliamentarians, not only in Canada, but parliamentarians in the United States and in the United Kingdom and in France and in Germany, are aware of the massive crimes committed against the Tamil people, and the fact that the Tamil people are a people who, under Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, have a right of self-determination. It's not just a, shall we say, a
privilege that they're claiming for themselves. It is a jus cogens right, and particularly in the light of the genocide endured by the Tamils, certainly the new doctrine of remedial secession applies 100% to the situation of the Tamils. The problem is a different one. The problem is one of perception. And as you well know, we have a corporate media, and the corporate media manipulates public opinion. They have their narrative managers, and their narrative managers evidently don't have much sympathy with the Tamils. They regularly defame the Tamils and call the Tamil tigers terrorists, etc., so as to discredit them, so as to disqualify their claim, which is the claim of every people, to determine your own futures, to determine your lives. That is a very fundamental human right. Now, this corporate media that manipulates public opinion also manipulates it against some other countries. For instance, 2 days ago, on Thursday, a pseudo tribunal in London issued a judgment concerning the Uyghurs of Xinjiang. What did you read in the press on Friday and today? Genocide against the Uyghurs by China. Now, if you read the judgment, you see that the tribunal actually had to bend over backwards to even use the word genocide, because the four principal criteria of genocide, which Wimal already mentioned, these are the same criteria that you read in Article 2 of the Convention. You also read them in Article 6 of the Statute of Rome. As the case may be, there they had to acquit China for the killings or whatever, because of course they couldn't establish intent. There's no evidence that China has any interest in committing genocide against the Uyghurs. I mean, you must think that Xinjiang is a large territory, and that they have literally thousands of mosques, and that the Muslim population is not being oppressed, as the press will want us to believe. So there's no intent. The tribunal couldn't find that there was genocide. But then there's Article 2 little d in the Genocide Convention says, measures to prevent births. The fact is that the Uyghurs of Xinjiang usually have 7, 8, 9 kids, whereas China has had a policy of reducing fertility generally. And they're very, shall we say, proactive in birth control, in abortion rights, etc., etc. So here, because these measures that apply in all of China, don't forget, 1.4 billion human beings, the Chinese. The Chinese are concerned about the population explosion. They have a legitimate right to want to generally, not just the Muslims, all ethnic groups in China should have, shall we say, modest families of
to children. Now, this pseudo tribunal calls that a violation of Article 2, little b. It's so absurd. I mean, just flies in the face of common sense. And if you take the time to look at the drafting history of the Genocide Convention, that was not the concern of Raphael Lemkin or of any other drafters of the Genocide Convention. They were concerned about the Armenian genocide. They were concerned about the Holocaust. And that is not what is happening in China. But there is such xenophobia in the press. I mean, there is such really hate speech going on against China that evidently this tribunal couldn't bring itself to give a complete acquittal to China. So they said, oh, well, there's measures to restrict births. In any event, it is not a legitimate interpretation of the convention. It is unprecedented, should be rejected, and what we should be hearing about is about the people's tribunals, the genuine people's tribunals like the Lelio Basso tribunals, who, for instance, back in 1984, organized in Paris le Tribunal Permanent du Peuple, les crimes de silence. This is a book published by Flammarion with a preface by Pierre Vidal-Naquet. I mean, this is really top-notch, and it is on the genocide against the Armenians. Now, on the genocide against the Armenians, slowly but surely, the international community has come to understand that what happened in Armenia between 1915 and 1923 was indeed a genocide, the first genocide of the 20th century, but not the only one, because also the Greeks of Pontus suffered genocide. About 1 million of them were killed by the Ottoman Empire and by the Kemalist Republic. This is a particularly good book, L'actualité du génocide des Arméniens. And we had a very interesting conference in Athens just before COVID-19. I attended a 3-day conference in Athens in December 2019, in which we discussed genocide in the world, in which we discussed the genocide against the Greeks of Pontus or the Greeks of Smyrna, against the Assyrian Christians of Syria, etc., etc. So here, an important task for all of you who are listening, for heaven's sake, make sure that your parliamentarians, your journalists, your friends know about the genocide against the Tamils, and make sure they all get their hands on the judgment of the 2013 People's Tribunal. Now, one last thing, I just published a book, this book, Building a Just World Order. I deal with the genocide against the Tamils. You will find in many pages of the book references to the Tamils and their right to self-determination. Chapter 2 of the book contains 25 principles of international order. These 25 principles are, shall we say, an updating of the United Nations Charter, updating of Resolution 2625, updating of Resolution 3314, and Resolution 60/1, the outcome document of the World Summit of 2005. On this point, I will thank you. And by the way, I will have to leave you soon because I have an engagement at 6 o'clock. I would like to listen to the next speaker or so, but I must say I
reaffirm my solidarity with you, and I wish you courage, and I wish you success in disseminating truth about the Tamils. Thank you. Thank you very much, Professor Alfred Desai, for your time and your speech. We have learned many things since we have came to know you. We will continue to work with you to get advice, and we really appreciate your solidarity with Tamils. Thank you so much. Without further ado, let's call upon the next speaker, Amaran Kandea, a student activist from USA. He'll be talking about Tamil genocide, past, present, and future. தமிழ் இனப்படுகொலை, கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம் எனும் தலைப்பில் நமது இளைய தலைமுறையைச் சேர்ந்த அமரன் கந்தேர். Amaran, please take your... Vanakkam. Good morning, good evening, wherever you're listening from. Before I begin, I wanted to thank ABC Tamil for giving me this opportunity to speak today. Doctors were forced to amputate children's legs without anesthetic, using butcher's knives, in a series of makeshift hospitals that repeatedly came under fire. Human rights groups counted 35 attacks on hospitals in those months, too many to be purely accidental. This is an excerpt from BBC talking about the final few months of a civil war in Sri Lanka. Tamil civilians in government-marked safe zones had been faced constant shelling from the government of Sri Lanka. Furthermore, civilian hospitals were recklessly bombed. These are just some of the many war crimes committed by the government of Sri Lanka that add up to genocide. Today, I'll be going over the past, present, and future of Tamils on the island. Sri Lanka was constructed on a single Buddhist ideology that persecuted the minorities in the island, including Burghers, Christians, Tamils, and Muslims. They conducted a well-planned genocide against Tamils, which started with racist laws designed to disenfranchise the Tamil population. Next, major state-sponsored attacks were conducted on innocent Tamil civilians. Peaceful protests were countered with violence, and in 1983, the armed freedom struggle began. Thousands of Tamil civilians died when missing or fled the country during the war. The ethnic war came to a bitter end with the genocidal onslaught of May of 2009. Media and foreign aid organizations were ordered to leave, and tens of thousands of civilians were crammed into a no-fire zone designated by the government. The government then rapidly shelled the no-fire zone with no remorse. Over 140,000 innocent Tamil children, women, and men were massacred, and 25,000 to 30,000 were severely injured. Afterward, over 100,000 civilians were locked up in internment camps where they faced rape, torture, and disappearances from single soldiers. Presently, the Rajapaksa brothers who conducted the genocide are still in power, and the well-being and future of Tamils on the island looks grim. Tamils have no rights or freedom to mourn lost lives, and the Tamil-dominated areas in the north and east continue to be militarized. In the Mullaittuva district, there's more than one soldier for every 2 civilians, making it one of the most heavily militarized regions in the world. Even to this day, government-sponsored gangs continue to harass and threaten activists and civilians. These threats must stop immediately, and any civilians being unjustly held by the government should be released. If nothing changes, this will continue to happen in the future. So what needs to be done to change this and get justice for the Tamil people? First and foremost, there must be recognition. More than a decade later, the United Nations and member states still shy away from the use of the word genocide. Despite facts and evidence strongly supporting a legal finding of genocide, refusing to use the word genocide to describe the atrocities committed against the Tamil people is a slap in the face. The next step in achieving justice is getting accountability. However, getting accountability has been proven to be difficult as the Sri Lankan government is not cooperative with any investigations into their war crimes. So we must think of another method. Sri Lanka is under heavy debt and is at serious risk of defaulting on their loans.
Bad governance and high corruption, along with the COVID-19 pandemic, have wrecked the financials of the country. Due to this, they're desperately looking for loans from other countries. The International Monetary Fund provides loans to countries under strict conditions. If lobbied properly, we could have them provide a loan to the country under strict conditions that Sri Lanka complies with human rights trial at the International Criminal Court. In addition to a trial at the International Criminal Court, the Sri Lankan government must also implement a devolution of power from the center to the provinces. Allotting the Tamil provinces more autonomy will better allow them to implement policies that can help these war-torn areas develop. Lastly, activist groups must continue to press for justice with the help of the international community. It is imperative that the innocent lives lost were not lost in vain, and that in the future, Tamils on the island can live peacefully. Thank you. Nandri. Oh, Wimal, I think you're muted. Thank you very much, Amaran. Sorry for not unmuting. Thank you very much, and it was a good speech. Thank you so much, and we look forward to hearing from you many more times. Thank you again. On our agenda, our next speaker is Mr. Logan Ganapathy, MPP, and he will be talking about delayed justice and the Tamils genocide. It is our pleasure to introduce Mr. Logan Ganapathy. It is your time. You can take the floor. Good morning and good afternoon, good evening, and thank you, Vimal, for the kind introduction. And எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கம். First of all, I would like to thank all the participants, all the presenters, especially Alfred Seos, and I was listening to your passionate talk about genocide, and you covered a lot of ground, and thank you on behalf of our government of Ontario, and for your tireless work and continue standing up for the voice of voiceless and face of faceless people. எனக்கு தரப்பட்டுள்ள தலைப்பு இந்த தலைப்பு முகாம் பரந்த ஆழமான ஒரு ஆராய்ச்சி சிக்கலுடன் பேச வேண்டிய ஒரு பிக் சப்ஜெக்ட். ஒரு தமிழ் மக்களுடைய ஜஸ்டிஸும் ஜெனோசைடும் அந்த ஜஸ்டிஸ் டினியல். ஜஸ்டிஸ் டிலே என்றதை விட நான் ஜஸ்டிஸ் டினியல் என்ற தலைப்புல தான் நான் சில விடயங்களை சொல்லாமல் நினைக்கிறேன். குறிப்பாக இந்த சப்ஜெக்ட் ஒரு PhD thesis, ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட், ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரிக்கு ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட், உங்களுக்கு தெரியும். என்ன இதனை ஒரு 10 நிமிடத்துல பேசிட முடியாது. ஆனாலும் நாம் சுருக்கமாக இந்த விடயங்களை ஹைலைட் பண்ணி சில விடயங்களை பேசலாம் இருக்கிறேன். தமிழர்களுக்கான மறக்கப்பட்ட நீதி என்பது நீண்ட வரலாற்றை கொண்டது. சிங்கள பேரினவாதத்தால் திட்டமிடப்பட்டு அரசமைப்பு ரீதியாக ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரீதியாக 48 இருந்து வரப்பட்ட அநீதிகள், குறிப்பாக சுதந்திரம் அடைந்த பின்னர் கச்சிதமாக நடந்து கொண்டு வருகின்ற பல விடயங்களை நாங்கள் கூறலாம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்ட்ரைக் பண்ணின விடயம் 1948 மலையக தமிழர்களின் வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டதுல இருந்து ஆரம்பிக்கின்றோம். அதாவது they deprive the voting rights and citizenship right of the Tamil plantation sector. இதன் பின்பு இலங்கை அரசால் நன்கு திட்டமிட்டு நடைமுறை நடத்தப்பட்டு வந்த கலவரம், உங்களுக்கு தெரியும் 1958 ஸ்ரீ கலவரம் தொடக்க 1977 1983 இன கலவரங்களை இது சோகால் ராயட்ஸ் என்று சொல்றேன். இதனோட ராயட்ஸ் ஆன்டி தமிழ் போக்குறோம், இனி அழிப்பு, இது ஒரு படுகொலைகள். என்ன இதை நாங்கள் கலவரம் என்ற சோக்கால் கலவரம் என்ற பதங்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இதில் தவிர்க்க வேண்டும். அப்ப இவை தவிர இலங்கையில் அங்காங்கு நடந்த சிறு படங்கள், மினி மசக்கர்ஸ், இவை யாவும் தமிழின அழிப்பு என்பதே உண்மை என்றாலும் அதை இலங்கை அரசு மறைத்து, உங்களுக்கு தெரியும், இன்றைக்கு சேஞ்ச் இந்த நரேட்டிவ், இன்றைக்கு அந்த படுகொலைகளை இந்த மினி மசக்கர்ஸ் என்ற நரேட்டிவ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வருது, இந்த ட்விஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரியா. அப்ப எங்களுக்கு இந்த கலவரங்களினுடைய இந்த போக்குறங்களுக்கான நீதி கிடைச்சிருந்தா, தெரியும் 77க்கு சன்சோனி கமிஷன் இருந்தது, அதுல எந்த ரிசல்ட்ஸுமே வேற இல்லை. அப்போ ஒரு வடக்கு கிழக்கு வழியால அப்பாவி தமிழ் மக்களை கொலை செய்த
சிங்கள தேசத்தில் நடந்த கொலைகளுக்கு நாங்கள் சிங்கள அரசு ஒரு கூட்டில நிறுத்த இல்லை. அப்படி ஒரு நிறுத்தி இருந்தால் இந்த பாரிய கலவரங்கள் எங்களுக்கு முள்ளிவாய்க்கால் என்ற நிகழ்வை நாங்கள் தவிர்த்திருக்கலாம். அப்ப எந்த தீர்வும் இந்த விசாரணைகள் எந்த தீர்வும் என்று உதாசீனப்படுத்தப்பட்டது. இத்தகைய அன்றி தமிழ் போக்குறம் என்ற இணைய அழைப்புக்கு சர்வநீசி என்று கிடைத்தது அல்லது அரசு தண்டிக்கப்பட்டிருந்தால் கிடைத்திருந்தால் அந்த முள்ளிவாய்க்கால் நிகழ்வுகளை நான் முதலும் பல தடவை சொல்லியிருக்கிறேன். தொடர்ந்து தமிழின அழைப்புகளும் தோல்வியடைந்த சமரச பேச்சுவார்த்தைகளும் மறுக்கப்பட்ட நீதிகளுமே தமிழர்களது தமது உரிமைகளை பெறுவதற்கு தவிர்க்க முடியாதவாறு ஆயுத வழி போராட்டத்துக்கு செல்ல வழிவகுத்தோம். உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் சைக்கோ மேனியாக்களா இருந்த ஆயுதங்களை தூக்க இல்லை. அப்ப எங்களுக்கு எங்களோட ஒரு டெமோக்ராட்டிக் அந்த ப்ரோசஸ் பார்லிமெண்ட் சிஸ்டம் எல்லாம் ஃபெயில் பண்ணி எங்களோட சிஸ்டமேட்டிக்கா ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஆப்ரேஷன் வந்த அப்புறம் நாங்கள் ஆயுதம் என்கிற ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்படுறோம். இப்ப நாங்கள் எங்களுக்கு நீதி கிடைக்காத நாங்கள் ஆரம்பத்துல பார்ப்போம், யுத்த காலத்துல பார்ப்போம். மினி மசக்கர், கிருசாந்தி கற்பழிப்பு, இராணுவத்தால் படுகொலை செய்யப்பட்டு மற்ற குமுதினி படுகொலை, பொதியமல படுகொலை, சென்சோல சிறுவல் என்ற படுகொலை என நீண்டு கொண்டே நாங்கள் நூற்றுக்கணக்கான மசக்கேச நாங்கள் முள்ளிவாய்க்கால் பகுதியில் ஆயுத போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்ட பின்னர் நடத்தப்பட்ட இனவழிப்பு என்று நாங்கள் பல அந்த ஜெனோசைட் எத்னிக் கிளன்ஸ்களை நாங்கள் இன்று அரசு 2009க்கு புறம் சத்தமில்லாத தொடர்ந்து ஒண்ணுமே செய்கின்றது. அப்ப இது என்ன சொல்ல வர என்றால், இந்த மசக்கர்களுக்கு எல்லாம் எங்களுக்கு எங்கேயாவது நீதி கிடைச்சிருக்கு இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. இன்றைக்கு தமிழர்களுக்கான மறுக்கப்பட்ட நீதியெல்லாம் தமிழின் அழிப்பு என்ற விடயத்துக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட என்பது ஒரு விரும்பியதாக்குரிய விஷயம். இதுக்கு நாங்கள் வெறுமனையே சிங்கள அரசாங்கத்துல மாத்திரம் இல்லை, யுஎன், சிங்கள அரசு, புலம்பெயர்ந்த தமிழ் மக்கள், தமிழுடைய அமைப்பு எல்லாருக்கும் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. அப்ப இதுல என்ன வேடிக்கையான விடயம் என்றால், தமிழினை அழிப்பு செய்த ஸ்ரீலங்காவை பார்த்தீங்களாச்சு, பேப்பர் பார்த்தீங்களாச்சு, செய்தவங்களுக்கு அவார்ட் கொடுக்குற இன்றைக்கு வேர்சஸ் பனிஷ் பண்றதுக்கு பதிலாக சிங்கள இராணுவ அதிகாரிகளுக்கும் கேர்னல்களுக்கும் சிப்பாளுக்கும் ரிவார்ட் கொடுப்பது. மற்றது அம்னஸ்டி, பிரைம் மினிஸ்டர் அம்னஸ்டியில அவர்களை எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணப்படுது. அவர்களுக்கெல்லாம் சர்வதேச தூதுவரங்களிலும் அரச உயர் பதவிகளிலும் அமர்த்தப்பட்டு உற்சாகம். நீங்கள் தமிழரை கொல்றது, தமிழரை அழிக்கிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிவார்டிங் ஈவென்ட் என்ற அந்த மெசேஜ், அந்த மைண்ட் செட்டை சிங்கள சோவனிஸ்ட் ரெஜிம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. ஸ்ரீலங்காவில் 2009க்கு பின்னும் கூட எதிரான யுத்தத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான அப்பாவி தமிழ் மக்கள் கொன்றளிக்கப்பட்டதும் இதுவரை எந்த தண்டனையும் வழங்கப்பட இருப்பதும் ஐக்கிய நாடுகள் மனித சபையில் மிகவும் விவாதத்துக்குரிய பொருளாக இருப்பது கூட ஒரு வேதனைக்குரிய விடயம். இன்றும் 12 வருடங்கள் கடந்து கூட இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் இது ஒரு வேதனைக்குரிய விடயம். ஸ்ரீலங்காவின் கடந்த கால குற்றங்களுக்கு தண்டனை இன்மை என்பது சர்வதேச சட்டத்தின் பாதுகாப்புக்கு அப்பால் கூட விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது. தமிழரின் படுகொலைக்கு எதிரான பல தமிழர்களின் கோரிக்கைகள், போராட்டங்களை இன்று வரை எந்த பலனுமின்றி இழுத்தடிப்பு செய்து வருவது, குற்றவாளிகளை தண்டனையின்றி விடுவிக்கப்படுவது தமிழுக்கு மேலும் மேலும் ஒரு விரக்தி நிலையை ஏற்படுத்துறது உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு நான் 1-2 இன்சிடென்ட் சொல்லலாம். நான் 100 டெஸ்டிமோனி இருக்கு இன்சிடென்ட். அந்த 2006 STF திருவண்ணாமலையில 5 தமிழ் மாணவர்களை ஸ்டூடெண்ட்ஸை கொன்ற வழக்கிலும் 2019 தான் அந்த விசாரணை இழுத்தடிக்கப்படும். அப்படியே ட்ராக் டவுன் பண்ணி செய்து அந்த ஆண்டு கொலைகளுக்குரிய போதிய அந்த எவிடன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி விடுதலை செய்திருக்கிறோம். 2006 தொடங்கினது 2019 செய்யணும். இதில் அந்த ட்ராக் டவுன் பண்ணி இதை செய்யறதுக்கு காரணம் இதுக்கெல்லாம் பெரிய அல்டீரியர் மோட்டிவ். அதுல இருந்து நாங்கள் பேப்பர் ட்ரேஸை எப்படி நாங்கள் தப்பிக்க வைக்கிறோன்றது. அதே மாதிரி 1996 குமரபுரத்துல 26 தமிழ் அப்பாவி பொதுமக்களை கொண்ட ஸ்ரீலங்கா ராணுவத்தினர் 2016 வரை அதை இழுத்தடிச்சு 2016 சிங்கள ஜூரியர்களை கொண்ட நீதிமன்றம் விசாரணை என்று முடிவு செய்யும். அவர்களை ரிலீஸ் பண்ணி விடுதலை செய்யும். ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தவிர்க்க முடியாதவாறு நீதிமன்றங்கள் தண்டனை விதித்தாலும் கொஞ்சம் மனச்சாட்சி உள்ளாக்கள் அங்கே இருந்தாலும் சிங்கள சேம்பர்ஸ் அந்த கதைகள் இருந்தாலும் ஜனாதிபதி வர பொதுமன்னிப்பு என்று சொல்லி அந்த அம்னஸ்டியில விடுதலை செய்து விடுவார். உதாரணமாக 2000 மிரிசுவில்ல ஏப்ரல் மாதத்துல 4 குழந்தைகள் உட்பட 8 தமிழ் மக்கள் கொன்ற சார்ஜன் சுனில் ரன்னாயக்கா என்பவருக்கு 2015 தான் நீதிமன்றம் மரண தண்டனை தீர்ப்பளித்தது. ஆனாலும் அவருக்கு டெத் சென்டென்ஸ் கொடுத்தாலும் அது பிரசிடென்ட் கொத்தபாயா 2020 மார்ச்ல அவருக்கு பொது மன்னிப்பு அளித்து அவருக்கு ஒரு அம்னஸ்டி கொடுத்து விடுதலை செய்தார். இதெல்லாம் பெரிய வேடிக்கையான விஷயங்கள். ஏனென்றால் நான் சொல்ற அடிக்கடி பெயாட்சி செய்தால் பணம் சாத்திரம். இப்ப இவை யாவும்
உள்நாட்டு இது என்னத்தை மெசேஜ் தருவேன் அந்த உள்நாட்டு அந்த லோக்கல் மெக்கானிசம் உள்நாட்டு பொறிமுறை மூலம் ஸ்ரீலங்கா என்ற எந்த விசாரணையும் தீர்ப்பாயம் ஒரு நீதியையும் ஒரு ஜஸ்டிஸை நாங்கள் எடுக்க முடியாது என்பதை குறிப்பிடும். தற்போது தமிழ் பகுதிகளில் இராணுவமயமாக்கம், நில அகவரிப்பு, லேண்ட் ஸ்கிராப் போன்றவற்றின் நீதி இன்று நீதிதல், பொறுப்பு கூறல் அவசியம் முடிவென்று செல்லுதல், உடவியலாளர் மனித உரிமை செயல்பாட்டர்கள் மீதான தாக்குதல், உறவினர் கூட இன்றைக்கு நாங்கள் நினைவேந்தல் கண்ணீர் விட்டு அழுவதற்கு கூட எங்களுக்கு உரிமை இல்லா இருப்பதை நீங்கள் கடந்த மாசத்துல நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்க. அங்கே என்ன நடந்தன்னு சொல்லி எங்களுடைய இளமண்ணில் ஆயுதங்கள் மௌனித்த பின்னரும் கூட ஒரு சத்தம் இல்லாத யுத்தத்தை ஸ்ரீலங்கா அரசு மிகவும் மோசமான வழியில தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இனவழிப்பை தொடர்ந்து அதன் இனவழிப்பை தொடர்ந்து அதன் நினைவழிப்புகள் இப்ப நீங்கள் ஜெனோசைட்ல இருந்து அந்த இரேசிங் அந்த மெமரிஸ் அந்த நினைவழிப்பை தொடர்கிறது இலங்கை அரசு. தமது பிள்ளைகளுக்கு கூட தாய்மார்கள் கண்ணீர் விடுவதற்கு கூட அங்க உரிமை இல்லை. அப்ப நினைவழிப்பு மட்டுமல்ல, இனவழிப்பு அந்த ஜெனோசைட் எத்னிக் கிளென்சிங் சம்பந்தமான அந்த எவிடன்ஸ்கள் அந்த டெஸ்டிமோனியலை தடயங்களை அந்த விட்னஸ்களை எல்லாம் சாதுரியமாக சாட்சியங்களும் சாமர்த்தியமாக அளித்தளித்து வருகிறார். ஐநா பாதுகாப்பு பேரவை ஸ்ரீலங்கா சர்வதேச பொறுமுறையின் கீழ் பொறுப்பு குரலை இதுவரை செய்து வைக்க முடியாமல் நீடித்து செய்வது இலங்கைக்குரிய தண்டனைகளை பெறுவதிலிருந்து விலக்கு பெற்று வரும் நிலைமையை காணப்படுகிறது. அப்ப சர்வதேச மனித உரிமைகள் மற்றும் மனித உரிமை சட்டங்களை பாதுகாப்பதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் மனித உரிமை பேரவையிலும் பிற இடங்களிலும் இலங்கையின் பாரிய அட்டுழிகள் தொடர்பான தீர்க்கமான சர்வதேச விடயங்கள்ல கூட நாங்கள் மிகவும் அதோட தலையீடுகள் மிக அவசியம். அதில் முக்கியமாக தமிழர்களின் அமைதியான வாழ்வும் அதனை சார்ந்தான் இருக்கின்றது. அவருடைய தலையீடும் அதுல இருந்து கொண்டு பெற்று தருகின்ற அந்த விடிவுகள். இறுதியாக நான் சொல்லலாம், இப்ப கணக்கு பேசலாம் இந்த டைமுக்கு. இப்ப இன்னொன்று முக்கியமானது அந்த ஐநாடு UN ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் சர்வதேச குற்றங்கள் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை உள்நாடுகளில் தீர்வு காண்பதற்கான குறிப்பாக இலங்கையில் நடப்பதற்கு அரசனை வழங்கி ஒத்துழைத்து வந்தாலும் துரசவசமாக அந்த விசாரணைகள் தண்டனையிலிருந்து குற்றம் புரிந்தவர்களை தப்பிக்கும் விதத்திலேயே நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறார். அப்ப உங்களுக்கு தெரியுமா இங்க அதுக்காக இங்க புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் அவர்களுடைய ஷடோ மந்திரிகளாக வந்து வலம் வருகின்ற தமிழ் பிரதிகளுடைய வருகை கூட மிகவும் தமிழ் மக்களுக்கு இன்னும் மன வருத்தத்தை தருகின்றதை நீங்கள் கடந்த சில மாதங்கள்ல பார்த்திருப்பீங்க. மற்றது இப்ப இதுல இறுதியாக ஒன்று சொல்லணும், நாங்கள் இதுல பெரும் நீதி அந்த ஜஸ்டிஸ் டினையல் வந்து எங்கட அந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும். இங்க இருக்கிறீங்கள்ல இங்க கூட்டத்துல கூட இருக்கிற மகாஜமாக்கள் இந்த இதுக்காக நீங்க வலியான நடந்த நீங்கள் இங்க ஒவ்வொரு இடம் நீங்கள் நீதி கேட்டு நீங்கள் ஒரு லாங் மார்ச் செய்யறீங்க. காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் பாரிய துயரம் அதற்கான நீதி மறுப்பும் இன்னும் முடிவென்று தொடர்கிறது. உங்களுக்கு தெரியும், இந்த இன்டென்ட் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்ட் டிஸ்அப்பியரன்ஸ் has been continued for decades. அது வந்து எங்களுக்கு 2009 பிறகு இல்லை. According to the UN report, Sri Lanka is the second highest enforced disappearance in the world. அப்ப அது மாத்திரம் இல்லை, சாதாரண ஆக்கள் மாத்திரமே disappeared Tamil children. அப்ப இவர்களுடைய அவள் இளங்கல இந்த பச்சிளம் குழந்தைய இவர்கள் கூட டிசப்பியர்ட் ஆக்கியிருக்கு. அப்ப இப்படியான இந்த எவிடன்ஸ்கள் எங்களுக்கு என்ன சொல்லுதான் திரும்ப நாங்கள் இப்படியான ஒரு விழிப்புணர்வை நடத்துறோம், இப்படியான அவேர்னஸை கொண்டு வரோம். அடுத்த நாங்கள் இந்த ஆக்ஷன் அப்ப நிறைய எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த ஸ்பேஸை கொடுப்போம். இளம் பிள்ளைகளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு. அப்ப இந்த டேஞ்சரஸான ட்ரெண்ட் என்னன்னா இந்த நரேட்டிவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கின்றது. உங்களுக்கு குமுதினி பட கூட இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்டீங்களாச்சு, இப்போ 40 வருஷத்துக்கு பிறகுதான் நாங்கள் ரிப்போர்ட் பண்றோம். அது கூட ஸ்ரீலங்கா அரசு செய்தன்றதுக்கான எவிடன்ஸ் இல்லை. அதை விடுதலை புலிகள் செய்தார் கொடுக்கப்பட்ட கதையெல்லாம் கூட இருக்குது. எப்படி இருக்கு அந்த நரேட்டிவ்? இது மாதிரி நாங்கள் இதை பேசிக்கொண்டே போகலாம். அப்ப இந்த டேஞ்சரஸான ட்ரெண்ட், இந்த நரேட்டிவ் எப்படி நாங்கள் மாத்துறது? அப்ப அதுக்கு எங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இந்த ஹியூமனிட்டேரியன் சப்ஜெக்ட் எடுக்கின்ற எங்களுடைய அடுத்த தலைமுறை புலம்பெயர்ந்த மண்ணில் எல்லா நாடுகளும் எங்களுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரிலையோ அல்லது போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரிலையோ அல்லது PhD டிகிரி செய்கிறவர்கள் இதுகளில் கவனமான ஆராய்ச்சிகளை செய்து இதுகளை டாக்குமெண்ட் பண்ண வேண்டிய தேவைகளை
நாங்கள் இந்த ஒலி அமைப்பினுடைய இந்த அருமையான நிகழ்வுகளுக்கு ஊடாக அந்த வரலாற்று கடமைகளை நான் நினைவுபடுத்தி சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ. நன்றி லோகனண்ணா, நன்றி உங்கள் உரைக்கும். Thank you very much, Mr. MPP Logan Kanapati. Without further ado, our next speaker is Surendran Kurusamy. Is he here? Surendran Kurusamy. I believe he has not joined yet. We can move on to the next speaker. Our next speaker is Shardi Ramesh. Shardi Ramesh will be talking about journey toward the justice for Tamil genocide. It will be a long time democratic fight. With that, I would like to invite Shardi Ramesh to take the floor. Thank you so much, Vimal, and I would like to thank Tamil ABC Oli again for having me here. I would like to thank you all for being here as well. So good morning, good afternoon, good evening to you all. Thank you for joining us in light of this crucial and global discussion. My name is Shardi Ramesh, commonly known as Shaya. I'm currently a fourth-year undergraduate student at the University of Toronto for evolutionary anthropology and sociology, specifically studying the trends and patterns of international genocide. I represent Tamil youth, and I especially strive to write and bring to light the struggles of Tamils both during and after the Sri Lankan War. As always, my presentation will be delivered in English as we are speaking to an international audience and because I address you as a diasporic Tamil youth. However, I will have a Tamil translation upon request. I'd also like to give a warning for triggering content as there may be brief mentions of sexual violence and other mature content matter. Some of our audience may be survivors of war or assault, or they may be minors, so I ask that you keep in mind your mental well-being and make sure that you get help throughout this discussion, please. Your discretion is advised. I also highly suggest that viewers take notes during this discussion that we have today. We have some amazing speakers here today, influential figures who specialize in what they bring to the table. And what we have to say is valuable knowledge in all aspects of foreign policy, classifications, and prevention of genocide, and an international perspective from the viewpoint of several different activists. I purposely will be leading my portion as a lecture style online seminar, so please feel free to take notes and we can have a discussion if there is time. Now, the genocide of Tamils is by far one of the most horrific, if not one of the most horrific yet. It was and continues to be a clear violation of human rights, a targeted attack against the community's culture and language, and a deliberate act of violence against the ethnic group. It's important that we recognize these points as fulfilling the criteria of the UN Genocide Convention proposed by Raphael Lemkin in 1914 in light of the Armenian genocide. We've already cited Article 2 of the convention, so I won't cite it again, but I will say that it's fitting for us to go over this criteria as much as possible, especially as we are here in light of commemorating and dignifying the victims of genocide. Not just the Tamil genocide, but but genocide as a global issue. And it's crucial that we all remain educated on the legal definitions of the crime and the preventive measures we can take to ensure this form of torture doesn't happen again. Professor Luddick at the University of Toronto makes a valuable point towards what we can do as an international community. If we want the Sri Lankan state to accept their hand in massacring Tamils, we first need to know about it. We need all of the governments to get on board with this. While the governments do keep tabs on what's going on in the world, many citizens are unaware of what's happening. Most here in Canada have no idea that there was even a war against Tamils to begin with. And that went on from 1983 to 2009 into the 21st century. We're talking about war or segments of war that have occurred over a period of 25, almost 26 years. Yet so few civilians in first world countries are aware of the crimes committed against the Tamil people by its government. Part of the reason for this is due to the Sri Lankan state's access to resources to the public and to the press, and their uncredible propaganda that paints them as quote-unquote saviors of the country.
despite having instigated and allowed the unjust treatment of Tamils in the northern and eastern provinces. While there isn't that much of international civilians, like if there's not much that we can do personally, what we can do is raise awareness of ongoing genocides and make sure that people understand that we need the Sri Lankan state to take accountability so that we can have freedom of Tamils. Sadly enough, the United Nations has continued to prove itself unable to carry out international investigations into the Sri Lankan state's war crimes, despite constant efforts to do so. One of the reasons for this is the political aspect of humanitarian crisis. Politics is all about opportunistic costs. Democratic governments are responsible for their citizens, but if representatives of such countries see that their civilians want more diplomatic pressures taken against human rights abusers, then the parties are more likely to act. All in all, supporting candidates that have aid for international crimes against humanity as a plank in their platform is one way that we can directly help Elam Tamils from our corners in the world. Continuing on to the preventive measures that we may enlist, I'd like to outline the 10 stages of genocide as developed by Gregory Stanton. This is essentially an early warning system that we can use to alert us of any signs of potential future genocides. There are 7 early warning aspects and 3 active aspects. In order, and I will put them in the chat, they go as classification, symbolization, discrimination, dehumanization, organization, polarization, preparation, persecution, extermination, and denial. And I will put that right now in the chat for everyone if anyone's taking notes. Now, because I do not have that much time to go over each and every single sign, I urge you all to do some independent research on this warning system. But I'd like to point out 3 stages that really resonate with the ongoing genocide of Tamils. Discrimination is the first, and perhaps one of the most crucial stages that we have plausible evidence of. In this, the dominant group asserts their power to deny rights to the victims group. They may include civil rights, voting rights, and or citizenship rights. This monopolizing of power is seen in how the predominantly Sinhalese government issued bills and policies discriminate against the victim group of Tamils by implementing the conditions of life that violate their civil and citizenship rights. For example, the Sinhala Only Bill established in 1956, which prohibited the Tamil language from being spoken in educational and legal institutions. Now I ask you to turn your attention to the next stage, dehumanization. That is, the perpetrator group denies the humanity of the victim group. Throughout the genocide, members of the Tamil ethnicity have been objectified and animalized in Sri Lanka, and the state did and continues to do nothing to stop it. Tamils were not only killed during the war, but they were beaten, raped, separated from their families, and psychologically scarred. This was the Sri Lankan state's tactic to eliminate ethnicity via anti-Tamil programs. Example being the Black July riots of 1983, in which the Sinhalese mobs supporting their state had burned, beaten, looted, raped, and killed many Tamils. Lastly, I'd like to discuss the final stage, denial. And we see this more often in our current day world. Before this comes extermination, the mass killings that concentrated on individuals of the targeted group. This can evidently be related to Tamil genocide as a whole, specifically the Mullabaikal massacre of 2009. But denial is a very important stage where the evidence of crimes against humanity are hidden and destroyed. This includes the moving and burning of bodies, destruction of memorial sites, intimidation of witnesses, and a blocking of investigations. This should all sound familiar, considering it's the exact criteria of denial that the Sri Lankan state continues to follow. We still have no idea what happened to 40,000 missing Tamils, with only 20,000 of the 60,000 accountable. Many Tamils in Sri Lanka still live in constant fear of their oppressors. Our memorial sites and places of honor to honor the dead are constantly vandalized and destroyed. There are hotels built over mass graves, and people are still praising Sri Lanka to be a friendly vacation paradise. It's ridiculous how we have all this evidence of blatant human rights violations before us, and yet nothing has been really done about these atrocities. While I do agree that we need to bring justice, that we need justice for the victims of Tamil genocide, we need to prioritize accountability. The Sri Lankan state refuses to take accountability over the hate crimes
against Elam Tamils, and only by getting a proper statement of such will we be able to truly bring justice and closure to the survivors of war. I propose that we should continue to pressure those in power to speak up about these atrocities so that we may bring forward a case to the International Criminal Court and cite Article 6, 7, and 8 in accordance to Article 5 of the Roman Statute 1998. We must also share our collective story, share our trauma and history, and fight for Tamils to finally have the right to self-determination. We are not Sri Lankans, we are Tamils, and we've earned the right to have our separate identity and to be heard after spending decades in oppression and fear. And not only for the Tamil community, but let's all take care of each other. Fight for one another's rights and work together to ensure that genocide is prevented for the sake of others, for the sake of our future. So I thank you all for being present, for taking the time to listen to the knowledge each person here has to share, and let's join hands to forge a better future, starting today. From one leader to the next generation, to all of you, thank you, Nandri. Thank you, Shardi Ramesh. I can see you have done a very deep research on your speech. Thank you so much. There will be a small correction. The enforced disappearance amount is 146,640 and more. With that, I would like to call upon our next speaker lined up, Mr. Suresh Premachandran, former Member of Parliament Sri Lanka and the senior member of EPRLF. Now I am requesting திரு சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்களை. எல்லோருக்கும் வணக்கம். வணக்கம். 9ஆம் தேதி இனப்படுகொலை சம்பந்தமான நாள். அது தொடர்பாக இலங்கை தமிழ் மக்களினுடைய இனப்படுகொலை தொடர்பான இந்த கருத்தாடலில் சில விடயங்களை பற்றி பேசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தமைக்கு நன்றி. இனப்படுகொலை என்பது பல்வேறுபட்ட நாடுகளில் நடந்திருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு நீதி கிடைப்பதற்கு பல ஆண்டுகள் எடுத்திருக்கின்றன. அது நாங்கள் ஆர்மேனியாவை எடுத்துக்கொண்டமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லது கம்போடியாவை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, ருவாண்டாவை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, யூகோஸ்லாவியாவை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, இது உடனடியாகவே அந்த மக்களுக்கு நீதி கிடைத்தது என்பது அல்ல. 100 வருஷங்கள் சென்றிருக்கிறது, 50 வருஷங்கள் சென்றிருக்கிறது, 10-15 வருஷங்கள் சென்றிருக்கின்றது. ஆகவே இலங்கை தமிழ் மக்களினுடைய இனப்படுகொலை என்பது அந்த மக்களுக்கு நீதி உடனடியாக கிடைத்துவிடும் என்பதல்ல. அந்த நீதி என்பது உள்நாட்டில் இருந்து வரமாட்டாது என்பதும், அந்த நீதி என்பது ஒரு சர்வதேச முறையினூடாகத்தான் அந்த நீதி கொண்டு வரப்படும் என்பதும், சர்வதேச முறைமை என்பது பல நெருக்கடிகளுக்கு உள்பட்டது. பல்வேறுபட்ட நாடுகளினுடைய தேவைகள், அரசியல் தேவைகள், அந்த அரசியல் தேவைகளுக்கு உட்பட்டதாகத்தான் இந்த ஜெனோசைட் அல்லது இனப்படுகொலை, இன அழிப்பு என்ற விவகாரங்கள் பார்க்கப்படுகிறது என்று நான் கருதுகின்றேன். 7000 பேர் கொண்ட 7000 பேர் கொல்லப்பட்டால் அது ஜெனோசைட் என்று சொல்லுபவர்கள், ஆனால் ஏறத்தாழ லட்சங்களுக்கு மேற்பட்ட மக்கள் கொலை செய்யப்பட்டாலும் கூட அது அங்கு அந்த நோக்கம் இருந்ததா, இனப்படுகொலை என்ற நோக்கம் இருந்ததா, whether they are having the intention என்ற ஒரு விடயத்தை சொல்லியே அந்த இனப்படுகொலை என்று சொன்ன அந்த பதத்தை பாவிப்பதற்கு நாடுகள் பின்னிருக்கின்றன. அமெரிக்காவாக இருக்கலாம், கனடாவாக இருக்கலாம், வேறு எந்த நாடாகவும் கூட இருக்கலாம். The so-called democratic countries, the so-called human rights defenders என்று சொல்லக்கூடிய எல்லாரும் கூட இந்த பதங்களை பாவிப்பது தங்களுடைய நாட்டினுடைய தேவைகளில் இருந்துதான் அது வருகிறது என்பதையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகவே இந்த இனப்படுகொலைக்கான நீதி தேடுவது என்பது இட்ஸ் a long term process. அது உடனடியாக நடந்துவிடும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆகவே நிச்சயமாக இந்த யங்கர் ஜெனரேஷன், எங்களுக்கு பின்னால் வரக்கூடிய தலைமுறைகள் நிச்சயமாக இந்த விஷயங்களை முழுமையாக புரிந்திருக்க வேண்டும், தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்றால்தான் அவர்கள் அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் இதனை நகர்த்தி கொண்டு போகலாம். நிச்சயமாக நீதி செத்து விடாது.
ஆனா நீதி கிடைப்பதற்கு நீண்ட நாட்கள் நீண்ட காலங்கள் ஆகும் என்பதுதான் உள்ள விடயம். அந்த நீதியை தேடி போக வேண்டியது பாதிக்கப்பட்ட மக்களினுடைய கடமை. ஆகவே அந்த நீதியை நாங்கள் எங்களது மக்களுக்கு, பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், கொல்லப்பட்ட மக்கள் என அழிப்புக்கு உள்ளானவர்களுக்கு அந்த நீதியை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு தமிழ் பிரசையினுடைய கடமை என்றுதான் நான் நம்புகின்றேன். ஆகவே அந்த வகையில் அந்த விடயங்களை நாங்கள் கையாள்வதாக இருந்தால், முதல் எங்களுடைய நாட்டில் நடக்கின்ற இந்த இனப்படுகொலை, இன அழிப்பு என்பது என்ன வடிவத்தில் நடைபெறுகின்றது? இது உண்மையாகவே சொல்ல இதொரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஜெனோசைட். இது ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட, வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு இனப்படுகொலை. அது நீங்கள் ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் முதல் தமிழ் மக்களினுடைய ஒரு கல்விக்கு மேல் கை வைத்தல், தமிழ் மக்களினுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடுகளுக்கு மேல் கை வைத்தல், அதனை அழித்தல். உங்களுக்கு தெரியும், ஜஃப்னா பப்ளிக் லைப்ரரி 1,00,000க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள், சவுத் ஏசியாவிலேயே மிகவும் பிரபல்யமான மிகவும் பெரிதான ஒரு நிலையம் அப்படியே எரிக்கப்பட்டது இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி மினிஸ்டர்ஸ். ஆகவே அது இது ஒரு போய் செய்தது என்பதற்கு அப்பால் யாருடைய மேற்பார்வையில் செய்யப்பட்டது என்று சொன்னால் அது ஒரு மினிஸ்டர்ஸுடைய மேற்பார்வையில் செய்யப்பட்டது. ஆகவே அது கல்ச்சரல் ஜெனோசைட். அந்த கல்ச்சரல் ஜெனோசைட் என்பது இதுவரை நிற்கவில்லை. ஒரு பக்கத்திலே ஒரு 1,00,000க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை கொண்ட ஒரு லைப்ரரி எரிக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல, தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தமிழ் மக்களுடைய புராதன இடங்கள், புராதன சின்னங்கள் அழிக்கப்பட்டு அந்த இடங்களில் சிங்கள பௌத்த சின்னங்கள், புத்தர் சிலைகள் வருவதென்பதும் தமிழ் மக்களினுடைய கலாச்சாரத்தை அழிக்கின்ற செயற்பாடுகள். ஆகவே ஒரு பக்கத்தில் அவர்களை படிக்க முடியாமல் கல்வியில் வைப்பது, ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் போன்ற விடயங்களை கொண்டு வருவது, கலாச்சார ரீதியாக அவர்களுடைய கல்வி மேம்பாடு, கலை பண்பாடுகள், புராதனங்கள் போன்றவற்றை அளிப்பது, அந்த விஷயங்கள் நடக்கின்ற அதே சமயம் நீங்கள் பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஒரு புதிய இன்றைக்கும் கூட, இன்று காலையிலும் கூட திருக்கோவில் சங்கமன் கண்டி என்று சொன்ன இடத்தில் ஒரு பௌத்தர் சிலை இரவோடு இரவாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே அம்பாறை மாவட்டத்தில் திருக்கோயில் என்று சொன்ன பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய சங்கமன் கண்டி இன்பிட்வீன் பொத்துவில் திருக்கோயில், அங்கு ஒரு புதிய புத்தர் இன்று அதிகாலை 4 மணிக்கு கொண்டு போய் வைக்கப்பட்டது. அதுக்கு பிற்பாடு தமிழ் மக்கள் திரண்டு சென்று அங்கு பாரிய போராட்டங்கள் நடைபெற்றது. இப்பொழுது 2 நாட்களில் புத்தர் சிலை அகற்றப்படும் என போலீசாரால் கூறப்படுகிறது. ஏன் உடனடியாக அகற்ற முடியவில்லை என்று தெரியாது. 2 நாட்களுக்குள் அகற்றப்படும் என்று கூறப்படுகின்றது. ஆகவே இந்த கல்ச்சரல் ஜெனோசைட் என்பது ஒன்கோயிங் ப்ரோசஸ். தமிழ் மக்களை இப்ப நாங்கள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா, இதே பொத்துவில்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால், பானமை போன்ற இடங்களில் பார்த்தீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் தமிழ்ஸ் அவர்கள் சிங்களீஸாக மாறி இருக்கிறார்கள். பிகாஸ் கந்தையா இருப்பார், வேலுப்பிள்ளை இருப்பார், பொன்னுசாமி இருப்பார், பட் தே கேனாட் ஸ்பீக் தமிழ். ஆனா அவர்கள் சிங்களத்திலான் பேசணும். ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர்களுக்கு சிங்கள ஸ்கூல்ஸ் தான் இருக்கும். அங்க அவர்கள் எல்லாமே சிங்களமயமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அந்த தமிழ் மக்கள், அவ்வாறான பிரதேசங்களில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்கள் ஒரு சிங்கள இதற்குள் உள்வாங்கப்படுகிறார்கள். ஆகவே அப்படி நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அந்த வகையிலும் அதுவும் ஒரு வகையான இன அழிப்பு. அது மாத்திரமல்லாமல் இந்த இன அழிப்பு என்பது சிங்கள செட்டில்மெண்ட்ஸ், அதாவது தமிழ் மக்களுடைய டெமோகிராபிக் பேட்டர்னை மாற்றுவது. அந்த சிங்கள செட்டில்மெண்ட்ஸ் இது 1948ல இருந்து அட்லீஸ்ட் DS Ennayaka, the first prime minister of Sri Lanka, DS Ennayaka பதவிக்கு வந்ததில் இருந்து உங்களுக்கு தெரியும், அம்பாறையில கல்லோயா ஸ்கீம் போன்றவை எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டு எவ்வளவு சவுத்துல இருந்து சிங்களீஸ் கொண்டு ஈஸ்டில் கொலனைஸ் பண்ணப்பட்டாங்க. அம்பாறை என்பது அம்பாறை மட்டக்களப்பு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மாவட்டமாக இருந்த நிலைமை மாறி 1965-66களில் அம்பாறை என்ற ஒரு புதிய மாவட்டம் உருவானது. அந்த அம்பாறை புதிய மாவட்டத்தில் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அம்பாறை தொகுதி என்பது 90% சிங்கள மக்களை கொண்ட தொகுதியாக இருக்கின்றது. அம்பாறை மாவட்டத்தில் தமிழ் மக்கள் became 16%. அவர்களுடைய டெமோகிராபிக் பேட்டர்ன் எவ்வளவு தூரம் மாற்றம் அடைந்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த பொழுது அங்கு 4% சிங்கள மக்கள் கூட இருக்கவில்லை. ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு தொகுதி அவர்களுக்காக இருக்கிறது. ஆகவே
அது வெறுமனே வந்து அம்பாறையில் இல்ல, இன்றைக்கு திருகோணமலையில் நாங்கள் 3வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். சிங்கள குடியேற்றங்கள் இப்பொழுது முல்லைத்தீவில், வவுனியாவில் சிங்கள குடியேற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே என்ன நடக்கிறது? தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய ஒரு மெஜாரிட்டி, தாங்கள் பெரும்பான்மையாக வாழக்கூடிய இடங்களில் they became minority through this state sponsored Sinhala settlements or Sinhala colonizations. ஆகவே இது ஜெனோசைடினுடைய இன்னொரு வடிவம். தமிழ் மக்களை எவ்வாறு எல்லாம் இல்லாமல் அழிப்பது. ஆகவே ஒரு கலாச்சார ரீதியாக அவர்களை இல்லாமல் அழிப்பது, கல்வி ரீதியாக இல்லாமல் அழிப்பது, இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் டெமோகிராபிக் பட்டியலை மாத்திரம் இல்லாமல் அழிப்பது, அதுக்கு பிற்பாடு பிசிக்கல் எலிமினேஷன் அல்லது பிசிக்கல் அனிகிலேஷன். இந்த யுத்தம் என்பது எத்தனை லட்சம் மக்களை இல்லாத ஒழித்திருக்கின்றது. UN ரிப்போர்ட்டின் படி 70,000. that is in the last stage of the war. கடைசி காலத்தில் 70,000 பேர். ஆனா இந்த 35 வருஷ யுத்தத்தில் ஏறத்தாழ 2.5 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட தமிழ் மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார். ஆகவே அது எப்படி கொல்லப்பட கடைசி காலங்களில் தான் ஹாஸ்பிட்டல் மீது குண்டறியப்பட்டது, நோஃபயர் சோன் மீது செல் வீசப்பட்டது. அப்படி அரசாங்கம் என்னென்ன விதமா எல்லாம் கொல்ல முடியுமோ அந்தந்த விதமா எல்லாம் கொல்லப்பட்டார். ஆகவே அது பிசிக்கல் அனிகிலேஷன். இறுதியாக யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா they don't want to keep the youngsters in Sri Lanka, young Tamils in Sri Lanka. They want to send them away. அதாவது fishing trawlers ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ட்ரோலர்ஸா போனார்கள். எப்படி? with the support of the Sri Lankan Navy. They given the support because they don't want the youngsters here. இன்னும் ஒரு ஜெனரேஷனை உருவாக்க அவர்கள் விரும்பவில்லை. ஒரு ஜெனரேஷனை உருவாக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் விரட்டப்பட்டார்கள், துரத்தப்பட்டார்கள், அதற்கு பின்பலமாக இருந்தார்கள். நாங்கள் ஆஸ்திரேலியன் ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஸ்ரீலங்காக்கு வந்த பொழுது I was a member of parliament. I met her and I explained how these people are coming to Australia. After that only, and the Australian government they are having some agreement with Sri Lankan government. அதுக்கு பிறகு அது நிறுத்தப்பட்டது, ஏதோ ஒரு வகையில் நிறுத்தப்பட்டது. ஆகவே என்னென்ன வழிகளில் எல்லாம் வந்து இந்த ஒரு நாங்கள் சொல்லுகின்ற இன அழிப்பு, தமிழ் மக்களையே இந்த மண்ணில் இல்லாமல் செய்வது, ஒரு கொஞ்சம், அதாவது இந்த கிரீம் ஆஃப் த சொசைட்டி என்று சொல்லுவார்கள், இந்த படித்த இந்த சமுதாயத்தை கொண்டு நடத்தக்கூடியவர்கள், அவர்கள் இந்த டியூரிங் திஸ் வோ அது வந்து நியாயமான அளவுக்கு வெளியில போயிட்டுது. இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் 15 லட்சம் டயஸ்போரா இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே இந்த கிரீம் ஆஃப் த சொசைட்டி they left the country. அப்ப மிச்சத்திலையும் வந்து நீங்கள் ஏழக்கூடியவர்கள், இளைஞர்கள் போன்றவர்கள் எல்லாம் வெளியில அனுப்பினால், இன்றைக்கு நீங்க பாடசாலைகள்ல பார்த்தீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் தமிழ் இடங்கள்ல பாடசாலைகள், பிரைமரி ஸ்கூல்ஸ் வந்து மூடப்படுகிறது. என்னுடைய கிராமத்தில் ஒரு பாடசாலை மூடப்பட்டிருக்கு. ஏனென்றால் பிள்ளைகள் இல்லை, சேருவதற்கு பிள்ளைகள் இல்லை. எனக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஒரே ஒரு குழந்தை சேர்ந்திருக்கு. பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ சில்ட்ரன். அப்ப எங்களுடைய அழிவுகள் இப்படி இந்த விதமாக இந்த அழிவுகள் தொடருமாக இருந்தால், இந்த மிச்சம் சொச்சமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து நிச்சயமாக சிங்களீசுடன் அவர்கள் இரண்டர கலந்து விடுவார்கள். இன்றைக்கு புத்தளத்துல, சிலாபத்துல, நீர்கொழும்புல, நான் சொன்ன பானமேல எல்லாம் என்ன நடந்ததோ that will happen to those people, maybe in Tringamelé, maybe in Mullaitivu, maybe in Vavuniya. It may take some more time to come to Jaffna because அது ஒரு 95% மேல தமிழாக்களாக இருக்கிறதன் காரணமாக it may be bit difficult. ஆனா அது கூட நடக்க முடியாது என்பது அல்ல. ஆகவே இது கடைசியாக என்ன நடக்கும் என்றால் அசிமிலேஷன். அந்த அசிமிலேஷன் என்பது மிச்சம் மிகுதியா இருக்கக்கூடியவர்கள் சிங்கள மக்களுடன் சேர்ந்து அசிமிலேட் பண்ணப்பட்டா they became Sinhalese. அப்ப அந்த விஷயத்தை நோக்கி இதுதான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஜெனோசைட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயமாக நான் கருதுகிறேன். இந்த அனைத்து விஷயங்களில் இருந்தும் தமிழ் மக்கள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும். அந்த மக்கள் காப்பாற்றப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அதற்கான நடவடிக்கைகள் நாங்கள் எடுத்தாக வேண்டும். ஏற்கனவே வந்து நடந்து முடிந்தது என்று நான் சொல்லுவது இந்த யுத்த காலத்தில் நடந்த அந்த பிசிக்கல் அனிகிலேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய, குறைந்தபட்சம் அந்த மக்களுக்கு நீதி வேண்டுமாக இருந்தால், எங்களுக்கு தெரியும், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து உடனடியாக இலங்கையில் ஒரு ஜெனோசைட் நடந்தது என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கான ஒரு பரிகாரத்தை இந்த சர்வதேச சமூகம் உடனடியாக தரும் என்பதல்ல.
ஆனால் UK இங்கிலாந்தில் ஒரு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது ICCக்கு வந்து ஒரு 200 பேர் கொண்ட எவிடன்ஸ், அவர்கள் எப்படியெல்லாம் டோர்ச்சர் பண்ணப்பட்டார்கள், எப்படியெல்லாம் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் என்ற ஒரு ஆவணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இப்பொழுது அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு ஒரு கேஸை நடத்துவதற்கான முழுமையான விஷயங்கள் அதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை ICC தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன தேவை இருக்கிறது. அவர்கள் தீர்மானிக்கப்பார்களா, தீர்மானிக்கப்பட மாட்டார்களா என்பதெல்லாம் தெரியாது. ஆனாலும் கூட that may be a first step. எங்களுடைய பிரச்சனையை வந்து ICC மட்டத்தை கொண்டு போறதுக்கு என்று சொன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பாதைகள் என்பது என்று சொன்னா எல்லாரும் சொல்லுவார்கள், செக்யூரிட்டி கவுன்சில், UN செக்யூரிட்டி கவுன்சில்ல வந்து அது வீட்டோ பண்ணப்படுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் வந்து ரோம் ஸ்டாட்யூட்ல சைன் பண்ணல என்று சொன்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஆகவே அவர்களை ICC கொண்டு போக முடியாத என்ற விஷயம் இருக்குது. ஆகவே ICC கொண்டு போக முடியாவிட்டால் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ரைபூனல் ஒன்று உருவாக்க முடியுமா, அல்லது ICJக்குள்ளால் எதுவும் செய்ய முடியுமா போன்ற விடயங்களை சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு, கடமை எல்லாமே வந்து என்னை பொறுத்தவரையில் மிக பெருமளவில் புலம்பெயர் தமிழ் மக்களுக்கு அந்த கடமை இருக்கின்றது. பல நாடுகளில் அதனை பற்றி பேசுகிறார்கள், செயற்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றியுடையவர்களாக இருக்கிறோம். அந்த விஷயங்கள் இன்னும் காத்திரமாக முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியமான விஷயமாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த உலகத்தில் நடந்த இந்த இனப்படுகொலைகளை அல்ல இன அழிப்புகளை நினைவு கூறக்கூடிய இந்த நேரத்தில் நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால், ஐநா சபையில் என்ன ஒரு விடயம், ரைட் டு ப்ரொடெக்ட். இப்பொழுது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் நேஷனாலிட்டி என்பது, தமிழ் தேசிய இனம் என்பது ஒரு அழிவின் எல்லைக்கு தள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அந்த தேசிய இனம் என்பது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அந்த தேசிய இனத்தை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த ரைட் டு ப்ரொடெக்ட் R2P என்று கூறுவார்கள். அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு ஐநா சபையை எவ்வாறு தூண்டுவது என்ற விடயங்கள் பற்றியும் நான் நினைக்கிறேன் ஆராய வேண்டும் என்று சொன்ன ஒரு தேவை வந்திருப்பதாக நான் கருதுகிறேன். ஆகவே அந்த வகையில் இந்த இனப்படுகொலை என்பது எந்த வடிவங்களில் இலங்கையில் நடைபெறுகிறது என்பது ஏற்கனவே இதனை கோஆர்டினேட் பண்ணி வழிநடத்திவர் கூறியது போன்று இவை அனைத்தும் முதலாவதாக கம்பைல் பண்ணப்பட வேண்டும். என்னென்ன வழிகளில் நடந்தது, எவ்வாறு நடந்தது போன்ற சகல விடயங்களும் வந்து கம்பைல் பண்ணப்பட வேண்டும். அது இலங்கையை பொறுத்தவரையில் நீங்க சொன்னது மாதிரி அது ஒரு PhD திசிஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் பல்வேறுபட்ட கோணங்களில் அந்த விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றும் கம்பைல் பண்ணப்பட்டு ஆவணப்படுத்தப்பட்டு அவை வந்து உண்மையாகவே எங்களுடைய சாட்சியங்களாக வைத்திருக்க வேண்டும். ஏற்கனவே யுனைடெட் நேஷன் ஹை கமிஷனர் 1,25,000 சாட்சியங்களை கிட்ட இருப்பதாக ஒரு விஷயத்தையும் கூட சொல்லி இருக்கின்றார்கள். ஆனாலும் கூட எங்களுடைய விடயங்கள் இன்னும் சரியான ஒரு கட்டத்துக்கு நகர்த்தப்படவில்லை. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இன்னும் நீதி கிடைக்கவில்லை. பொறுப்பு கூறலில் இருந்து அரசு வெளியேறி கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் நேற்றைக்கு முந்தைய தினம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் வந்து கொழும்பில் இருந்து 11 இளைஞர்களை கடத்தி சென்று கப்பங்கேட்டு கொலை செய்து கடலில் வீசி எறிந்ததற்கு பொறுப்பாக இருந்த இராணுவ தளபதியாக இருக்கக்கூடிய கருணாகொட என்பவர் இப்பொழுது வந்து ஒரு ஆளுநராக அவருக்கு பதவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் ஸ்ரீலங்கா. இதுதான் ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஆட்சி முறைமை. இவர்தான் ஜனாதிபதி. இவர்தான் இவ்வாறானவர்களுக்கு இந்த இதுகள் கொடுக்கப்படுகிறது. ஆகவே இவ்வாறான ஒரு நேரத்தில் இலங்கைக்குள் நாங்கள் நீதி பொறிமுறை ஒன்றை எதிர்பார்க்க முடியாது. அது நீதி பொறிமுறையாக இருக்கவும் மாட்டாது. ஆகவே சர்வதேச பொறிமுறை என்பது தேவை. முக்கியமாக அந்த ஜெனோசைட் என்று சொன்ன விடயத்தை நாங்கள் முன்னெடுத்து செல்வதாக இருந்தால் அதனை சரியான ஒரு கோணத்துக்கு முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று நம்புகின்றேன். அந்த வகையில் இது நான் மீளவும் கூறுவதாக இருந்தால் இது எங்களுடைய காலங்களில் நிறைவேறும் என்ற எண்ணங்கள் எனக்கு மிக மிக குறைவு. அது நடந்தால் நல்லது, ஆனால் அப்படி வருமா என்பது மிகவும் மைமிச்சமானது. ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் இவற்றை கையாளக்கூடியவர்கள் அமெரிக்கா அல்லது இந்தியா அல்லது போன்ற தரப்புகள் வந்து தங்களது நாட்டினுடைய அரசியல் தேவைகள், தங்களது நாட்டு நலன்கள் அதனை முன்னிலைப்படுத்துகின்ற பொழுது அது இலங்கை அரசாங்கத்துடன்
சில காம்ப்ரமைஸ் ஃபார்முலாக்கு வருவதற்கான முயற்சிகளை தான் அவர்கள் மேற்கொள்கிறார்கள். ஆகவே அந்த நிலையில் நாங்கள் எங்களுடைய விஷயங்களை முன்தள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் இன்னும் பல மைல் தூரம் செல்ல வேண்டியிருக்கும். ஆகவே அந்த விஷயங்களை கவனத்தில் செயற்பட வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த நேரத்தை எனக்கு ஒதுக்கி தந்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. நன்றி திருவாளர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்களுக்கு. மிகவும் அழகாக தமது இந்த இனப்படுகொலைக்கான நீதிக்கான போராட்டத்தினை நாங்கள் எப்படி முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும், அதற்கான ஆதரவுகள், அதற்கான செயற்பாடுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தீர்கள். நன்றி. எங்களுடைய காலத்திலேயே, நாங்கள் வாழ்கின்ற காலத்திலேயே நீதி பெற வேண்டும் என்றுதான் நாம் எல்லோரும் நம்பிக்கையுடன் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம். எங்களால் இயன்றவரை, நம்மால் முடிந்தவரை இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்து கொண்டு செல்லுகின்ற அதே வேளையிலே அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் எமது போராட்டத்தை பற்றிய விவரங்களை கற்பித்து வழிகாட்டி, நாம் இல்லாத காலத்தில் இது நடக்குமா இருந்தால் அந்த இளைய தலைமுறையினரை சரியான வழியில் வழிநடத்தி அவர்களை இந்த போராட்டத்தை, நீதிக்கான போராட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்ல நாங்கள் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். நன்றி. அதனைத் தொடர்ந்து எம்முடன் இன்று இணைந்திருக்கின்றார் ஆர்மீனியன் நாட்டின் 3வது இனப்படுகொலை ஜெனரேஷனை சேர்ந்த தலைமுறையைச் சேர்ந்த எம்பிபி மிஸ்டர் ஏரிஸ் பாபிக்கியான் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார். Mr. Aris Babikian is an Armenian descendant, 3rd generation survivor of genocide in Armenia. He's going to talk about the Armenian genocide 105 years after. Now I call upon Mr. Aris Babikian to take the floor. Thank you, Wimal. Thank you for ABC Tamil Oli for organizing this important virtual conference. It is fitting that it comes one day after the United Nations International Genocide Day, and to discuss issues of common concern to all of us. And I would like to thank the organization and Wimal, and also it was a pleasure to hear my good friend Alfred Dizayas. It is always enlightening to listen to him because he has always a new research on various genocide, and he is one of those scholars that he calls a spade a spade. He doesn't shy away from naming things by its name. And also I would like to express my heartfelt appreciation and friendship with my good friend Logan Kanapati. We were friends. We worked with each other even before we were elected to the Legislative Assembly of Ontario. So it is my pleasure to speak today on the Armenian genocide. It gives you a brief on what happened, why it happened, and the ramification. Regrettably, the 20th century is called a century of tears. According to scholars, over 60 million people were killed due to different genocides, starting from the Armenian genocide of 1915 through the Ukrainian Holodomor, the Jewish Holocaust, Darfur, Cambodia, Sri Lanka, Tamil genocide, and many, many more. Of course, the Greek Pontian, the Assyrian, Syriac in the Ottoman Empire, as Dr. Zayas mentioned in his speech. So, regrettably, the Armenian genocide was the precursor to the all genocide coming. And the reason why I say precursor, because regrettably, if the world reacted at the time, we might not have seen these other genocides, because other dictators, other perpetrators, they would have felt that there is accountability. There is no impunity for committing the genocide. Unfortunately, when the Armenian genocide took place,
At the time, there was a very well-known knowledge about it all over the world, and many world leaders, journalists, reporters reported about it. But after then, because of the discovery of oil in the Middle East, the Armenian genocide was ignored. And that's what encouraged Hitler when in 1939, he was meeting with his generals planning for the invasion of Poland. And he stated that he wants to get rid of the Jews from Germany and all occupied territories in Europe. His generals turned to him and said, what about the international public opinion? And his response was, Hitler's response was, who remembers now and today the Armenian genocide? This happened in 1939. So imagine within a short time, the world forgot the Armenian genocide and encouraged other genocide to take place. And the other reason why the Armenian genocide is important and precursor, because as other scholars mentioned, and as Professor Gregory Stanton stated in his research about the various stages of genocide, the last act of genocide is at the denial aspect. Since the perpetration of the Armenian genocide, the Turkish government has been denied that there was a genocide committed. They tried to say it was, we removed the Armenians from their ancestral homelands for their safety because it was the First World War. Some of the Armenians rebelled against us. They claimed that it is because it was war and the Armenians were living on the borders with the Russian Empire. We removed them for safety reasons. So there are the different excuses they give the government, the Turkish government, they give until now, so to deny the genocide. So what happened? All the other perpetrators, except Germany, all the other genocide committed, from the Nanjing massacre in China by Japan, to Cambodia, to the Sri Lanka, to Rwanda, the perpetrators always learn from the Turkish playbook about denial. And what the Turkish government does and the other countries perpetrators follow, they do everything possible. They hire public relation firms, government relation firms. They put scholars on their payroll in the universities. They organize visits for the journalists and academicians to Turkey so that they can brainwash them. They can give them their own twisted version of history. And when these people, they go back to their countries, they present the Turkish view. And of course, we cannot forget there are some opportunist politicians who deny also because they have either short-term geopolitical interest with Turkey or economic interest. Business companies also, they try to deny, they play a role in this denial aspect. So that's why, unfortunately, Turkish government created the playbook on how to commit a genocide and deny it. So just to give you a very summary of the Armenian genocide, the Armenian people are they were located in their historical land of over 4,000 years. Armenia is located northern Iran between the Black Sea and the Caspian Sea on the border of, from east is Turkey, of course, south is Iran, and from the north, Georgia and Russia. So Armenia in around 1640 was a kingdom. There was a huge kingdom, a successful kingdom. Armenia was ally of the Roman Empire, the Byzantine Empire. And when these empires become weak, when the Turkish tribe, Turkish-speaking tribes who came from Mongolia
with Genghis Khan and Timur Lenk. They settled in the current Turkish proper. They became very strong tribes. They got united. They defeated the Byzantine Empire and they attacked and occupied the Armenian kingdom. Since then, for 500, 600 years, Armenia was part of the Ottoman Empire. But they could not occupy the entire Armenian homeland. Overwhelming majority of Armenian historical land became part of the Ottoman Empire, and the other part became part of the Russian Empire. So Armenians were part of that empire for a long time until the end of the 19th century, when, of course, all of us know that the Ottoman Empire expanded to the Balkan countries, to Eastern Europe, like Greece, Macedonia, Bulgaria, Hungary, etc., Romania, and these other places. When the Ottoman Empire started becoming weak, the Balkan countries, Greece and the other countries, they revolted and they got their independence. So what the Turkish elite, the Turkish Empire, the Turkish Sultan, because he was weak, he lost the land. There was a revolution against the Sultan. The group of army officers in 1909, they toppled the Sultan and they took over the governing in the Ottoman Empire. So because they knew they lost their land in Europe, they started looking eastward to create a new empire, a new Ottoman Empire, because Central Asian republics also, they speak different language, different dialect of the Turkish language. Their roots are the same. They are Turks, but they speak different language. Like when we say Central Asian republics, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, those countries. So they started looking eastward to create a new empire. But at that time, Armenia was the only obstacle because Armenia was separating Turkey from the South Asian republics. So what they did, the Young Turks, they designed a plan to wipe out the entire Armenian, take over the Armenian land, and unite with the other Turkic-speaking tribes and create a new Ottoman Empire stretching all the way to Central Asia, to the borders of China and Russia. Now, that was the plan. When the First World War started, Turkey was ally of Germany, and Turkey became emboldened because the German Kaiser sent their military expert to train the Turkish army and to start preparing for the Second World War. Because in August 2014, there was a plan to get in a war, and they needed Turkey as an ally. So that's why they sent their military expert. So the German officers were in Turkey at the time. So when the First World War started, the Turkish Young Turks took the opportunity of the World War, thinking that the world is busy with the First World War. It is time that they can rid of the Armenians. They take over the Armenian homeland, and they create their new Ottoman Empire. So what they did on the evening of the 23rd of April, 24th of April, 1915, the Turkish army collected over 6,000 Armenian leaders from all different parts of the Ottoman Empire. From Istanbul, which was the capital at the time, close to over 600 Armenian teachers, political members, clergy, doctors, authors, even members of parliament. There were Armenians who were members of parliament. They arrested all of them and they marched them to death camp and they executed them in the same evening. The intention was that by eliminating the leaders of the nation, you leave the rest of the nation, the common people, defenseless,
and it will be easier to conduct your general scheme of a genocide against them. So that's why the Armenians commemorate the genocide on April 24 every year. So from then on, once they killed all the leadership of the community in all over the cities, the villages, they started gathering people, telling them that we are taking you to a safer place, leave your stuff, you leave your home and you will come back to it. We will take you to a safer place because there is a war happening. So what they did, they collected all these Armenians from the various cities and villages in eastern Turkey, which is the historical Armenian land. There were 6 provinces at that time in eastern Turkey, which are part of the Armenian historical land, and the Armenians were majority there. So they collected them and they started marching them towards the desert, to south, to Syria. And on the road, they started perpetrating the massacre, killing, raping, throwing them in rivers, throwing them from the mountaintops, etc., raping a woman. Even pregnant women were not survived. The Turkish soldier, they were betting on the sex of the kid who was not born. They will rip the stomach of the pregnant woman to see who was right, if the baby was girl or boy. So there were atrocities unimaginable. And at that time, the American ambassador in Turkey, Henry Morgenthau, he received reports from various places that there is a genocide taking place against the Armenian. Of course, the word genocide was not created at that time until 1940. So, Henry Morgenthau went to one of the leaders of the genocide. There were 3 people, Talat, Jamal, and Anbar. Talat is the interior minister of Turkey. He went to him, he said, we are receiving very disturbing news that the Armenian minority has been subject of crimes against humanity. So Talat's answer to the American ambassador was, why you are concerned with the fate of the Armenians? You are American Jew. Go and look after your own people. Don't worry about the Armenians, because by the time we end, there will be no Armenian left other than museum items, collector items in the museum. So these are facts. These are all written in the memoir of Henry Morgenthau, because Henry Morgenthau wrote back to the foreign ministry in United States. Canadian journalists, Canadian newspaper wrote so many articles about the Armenian genocide and stating that what is happening, it is a mass extermination of people. I'm going just to read you a couple of titles from different newspapers, like the Globe and Mail, which at that time was called the Globe. On December 15, 1915, this is the title of the article, Million Armenians Massacred by Turks. The Toronto Daily Star, October 7, 1915, threw 10,000 people into the sea to perish. Turks have practically wiped out the entire people of Armenia. And there are so many, I mean, we collected all these articles in book. So unfortunately, the genocide continued. 1.5 million Armenians were killed. The survivors went to Syria, Iraq, southern Mediterranean, Greece, today's Israel or Palestine at that time. And many of them from there started going around the world. And I am, for example, my grandfather was a survivor of a genocide, of the Armenian genocide. He lost 6 brothers and sisters and 40 members of his immediate family, cousins, uncle, sisters, etc. So what happened at the end of the First World War, the 3 big countries, France, Russia, and the United States, they had a conference. And in that conference, for the first time,
they described the killing of the Armenians as crimes against humanity, war crimes. This was the first time that the three big countries, nations of that time, they used the phrase crimes against humanity and war crimes. And they condemned Turkey, and they tried to bring some kind of accountability. Unfortunately for Armenians, oil was discovered in the Middle East around that time. In northern Iraq, in the Caspian Sea, the oil was discovered. And the rivalry between the Western countries started. The Western countries' unity started becoming cracked. Britain had a big role because Britain was controlling Turkey after the First World War, after Turkey lost the war. And France, Turkey, and Russia started competing with each other, who is going to get first to the oil fields, etc. And they appeased the newly formed Turkish Republic leader, Mustafa Kemal Atatürk, so that they can get favor. And from then on, the world forgot about the Armenian genocide until the 1950s, when the survivors of the Armenian genocide organized themselves and starting their political action and for the recognition. And since from the 1950s, on the 50th anniversary of the Armenian genocide, the Armenian communities around the diaspora formed an international organization called the Armenian National Committee. And the Armenian National Committee is a political organization. It is established in 35 Armenian diaspora countries around the world, from Australia to South America, Europe, North America, Middle East. And this organization started coordinating the efforts of the Armenian diaspora to put pressure on foreign government through its diaspora to start recognizing the Armenian genocide. And from then on, the efforts continued one by one. There was big resistance because Turkey was a NATO ally, and no one wanted to offend Turkey because during the Cold War, Turkey was more important than human rights or principles than other issues. So they ignored that. But the Armenian community didn't give up. The Armenian diaspora didn't give up. They continued the pressure. They organized themselves. They became voting power in these countries, and they started gaining friendship through various levels of government, politicians, and one by one started recognizing the Armenian genocide. So now there are 35 different countries around the world recognize the Armenian genocide: United States, Canada, France, Italy, European Union, Russia, some of the Middle Eastern countries like Syria, Lebanon. But the Armenian community is continuing its recognition effort of the Armenian genocide. Now, in Canada, for example, I want to focus a little bit on the Canada because I was involved in the effort of the last 35 years. We faced many obstacles because the Turkish government, as I said, they hired a public relation firm. They spent millions of dollars every year around the world, close to $100 million every year in different parts of the world to hire public relation firms and government relation firms to block the recognition of the Armenian genocide by that particular country. And in Canada is no exception, but we continued our fight. Step by step, we were able to bring the recognition of the Senate, the House of Commons, the government of Canada as the executive branch of the government, and we brought the recognition of the 4 major provinces in Canada: Quebec, Ontario, Alberta, and Vancouver. So that way, we concluded the recognition of the Armenian genocide, but we are still facing the denial. Having said that, the Canadian genocide, it's not enough because the Turkish embassy, the Turkish lobbyists, they are still trying to find every excuse to deny, to reverse those achievements. And of course, the other thing that we
did also, we were able successful. In 2008, we were able to convince with the Jewish community and other genocide survivor nations to bring a curriculum for grade 11 students to teach those three genocides, Rwanda, Armenia, and Holocaust. And I'm happy to say that in Ontario, the Ontario Parliament Chamber recognized the Tamil genocide. I tabled a bill 97 to declare month of April Genocide Education Month, because there is similar federal government bill to declare genocide month of April Genocide Education Condemnation Month. So I brought similar bill, and I included the Tamil genocide as one example, one case of genocide we should teach in our schools. So after then, my colleague Vijay presented his own bill, Bill 104. Of course, there was a resistance, to be honest with you, from the Sri Lankan government, from the Turkish government, from the Japanese government, because in my bill, I also included the Nanjing genocide as another case that we need to teach, because we cannot be selective in our approach to teach genocide, Holocaust, crimes against humanity, war crimes. Because we, victims of a genocide nation, we need to stand in solidarity with each other. We need to cooperate with each other so that we cannot give opportunity for the deniers to succeed in dividing us and targeting us one by one. And I'm glad to say that during the third reading very strongly supported the passing of the bill and the condemnation of the Tamil genocide. And my bill, Bill 97, because the House was prorogued a few months ago, now it is all, as you know, when Parliament is prorogued, all the bills are dead. You have to reintroduce them again. And I am going to find the opportune time down the road to present similar bill again to declare month of April. The reason why I'm saying month of April, for two reasons. First of all, there are three major genocides committed in the month of April. April 9, the Rwandan, April 19, the Jewish Holocaust, and April 24, the Armenian genocide. About the other genocide, because, you know, when you go to month of May, which I know it is the commemoration of the Tamil genocide, unfortunately, month of May is too late for the school years, to the teachers to prepare teaching of genocide, because they are already here, they have exams, they have tests, they have paperwork. So month of April is more opportune time to teach all genocide. And I am committed to this issue that not only for grade 11, but we should also start to work together and to bring this to success, to achievement. And of course, I would like to thank again my friend Logan, who also played a very instrumental role in passing Bill 107. So I know maybe I took too long, but this topic is very, as a third generation of the survivor, I still live the trauma of the genocide. Why I say I still live the trauma of genocide? When the perpetrator questions my family's history, my family's sacrifices, my family's eyewitness account, I personally get traumatized, because otherwise, how can anyone explain to me that I don't have the root of my family before my father and mother? Because everything is wiped out from our history as a person. And not only my family, but the entire Armenian nation. So this is very important, that we have to stand together, and we need to work together
because without recognition, without acknowledgement of the act of the genocide, there is no healing for the victim. Without healing, there is no reconciliation. And we need to bring these 3 steps together, conclude this chapter, close this chapter in the history of the victim nation of the genocide, so that we can move forward. Because as a community, regardless of where we are, in which diaspora country, we cannot move on as a community, look after own community issues, need socially, youth issues, and move on. We cannot do that unless this chapter, a sad chapter of our nation history, is closed. And that is very important. And thirdly, it is important to bring these chapters or to closure, because we need to sensitize the international community. We need to prevent future genocide from happening again. By doing so, I am hoping that we will leave the 20th century as a better century for future generation than what we have experienced in the 20th century. So I hope that 21st century will be better century for humanity. So thank you very much for those opportunity, and I will be quite happy to work with you down the road to touch on any issues in more extensive way. Thank you very much, Mr. Aris Babakan. Aris Babakan has laid out the Armenian genocide and what they have went through. And also, interestingly, Aris, excuse me, I'm going to say something about your speech in Tamil. Yeah, sure, go ahead. Aris Babakan அவர்கள் இங்கு குறிப்பிட்ட மிக முக்கியமான விடயங்களை நாங்கள் எல்லோரும் அவதானிச்சிருப்போம். நான் அவதானித்த ஒரு விடயத்தை இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். தற்சமயம் 105வது வருடமாகிறது ஆர்மேனியன் ஜெனோசைட் நடந்து. ஏப்ரல் 24, 2021 ஆண்டு 105வது வருடத்தில் அமெரிக்கா ஆர்மேனியன் ஜெனோசைட்டை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது. அங்கு நடந்தது ஜெனோசைட் தான் என்றதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இதுக்கு 105 வருடங்கள் எடுத்திருந்தது. இது நாம் எல்லோரும் கூர்ந்து அவதானிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம். அந்த 105 வருடத்துல ஏரிஸ் பாபிகான் கூறியிருந்தார், 35 நாடுகள் ஆர்மேனியால நடந்தது இனப்படுகொலை என்பதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதெல்லாம் நான் ஏன் இதுல இங்க திருப்பி குறிப்பிடுகின்றேன் சொன்னால், தமிழ் இன அழிப்பு, தமிழ் இன படுகொலைக்கான நீதிக்கான போராட்டம் ஒரு நீண்ட போராட்டமாக இருக்கலாம். அதுக்காக நாங்கள் நீண்ட காலம் போராட வேண்டும் என்று இல்லை. ஆனால் அதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு எமது செயற்பாடுகள் புலம்பெயர் தேசத்தில் இருந்தாலும் சரி, தாயகத்தில் இருந்தாலும் சரி, இந்த இனப்படுகொலைக்கான நீதி கிடைக்கும் வரை நாம் விடாது போராட வேண்டும் என்று இங்கே கூறிக்கொண்டு, எம்மோடு இன்று கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் சிவஞானம் அவர்களும் இணைந்திருக்கின்றார். அதனாலே நான் அவரை ஒரு சில வார்த்தைகள் இங்கு கூறுமாறு கூறிக்கொண்டு, அதன் பிற்பாடு அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருந்து பிரதீபன் தாமோதரன் அவர்களும் இணைந்திருக்கிறார்கள். இருவர்களையும் ஒரு சில வார்த்தைகளை கூறி பின்பு நாங்கள் இந்த நிகழ்வை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் என்று நினைக்கின்றேன். அந்த வகையில் அண்ணன் ஸ்ரீதரன் சிவஞானம் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச வருமாறு அழைத்துக் கொள்கின்றேன். வணக்கம் விமலண்ணே மற்றும் ஏனைய சகோதரர்களுக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். இன்றைய இந்த சந்திப்பானது தமிழ் மக்களுடைய நீண்டகால அவாவாக இருக்கின்ற ஒரு சர்வதேச விசாரணை நோக்கிய பயணத்திலே நாங்கள் அடிக்கடி கூடி பேசுகின்ற, அதற்கான ஒரு தளத்தை இடுகின்ற களமாகவே இந்த விடயம் அமைந்திருக்கின்றது. ஆகவே பல்வேறுபட்டவர்களுடைய கருத்துக்களையும் இதிலே செவிமடுக்கக்கூடியதாகவும், அதனை எவ்வாறு கொண்டு செல்லுதல், அதிலே உள்ள தடைகள் தடங்கல்கள் அவற்றையெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் பயணிக்க வேண்டிய பாதை தொடர்பிலே அவருடைய கருத்துக்களையும் வரவேற்கிறேன். இது ஆரோக்கியமானதாகவும் அருமையானதாகவும் இருந்தது. தொடர்ந்தும்
தமிழர் இயக்கம் இந்த பணிகளை செய்ய வேண்டும். நாங்களும் இந்த பணியிலே இணைந்து உங்களோடு செயல்பட காத்திருக்கிறோம். என்னுடைய இந்த நேரத்திலே இன்னும் நான் சரியான ஒரு தயார்படுத்தலோடு இருக்கவில்லை. அதனால் நான் கூடுதலாக எதனையும் பேசவில்லை. நீங்கள் கேட்டதுக்கு இணங்க என்னுடைய சில வார்த்தைகளோடு தொடர்ந்தும் உங்களோடு இணைந்து பயணிப்போம் என்ற நம்பிக்கையை தந்து நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் சிவஞானம் அவர்களுக்கு. தாமோதரன் பிரதீபன் இணைந்திருக்கின்றாரா? இணையவில்லை என்று நினைக்கின்றேன். ஏற்கனவே இணைந்திருந்தார், சில வழியில விலை கொண்டிருக்கலாம். அதனைட்டு இப்பொழுது நாம் இந்த நிகழ்வை நிறைவுக்கு கொண்டு வர தருணமாகி இருக்கிறதுனால இந்த நேரத்திலே I would like to thank all the participants, including Mr. Eris Babikian, Alfred Desayas, and all the other participants and the speakers. குறிப்பாக இளைய தலைமுறையிலிருந்து இங்கு இன்று பேச வந்த அமரன் கந்தேர் அமெரிக்கா மற்றும் சாரதி ரமேஷ் கனடா இருவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்கின்றேன். இந்த வகையில் இன்று இந்த நிகழ்வை சிறப்பாக நடத்த உதவி புரிந்த உலக தமிழர் குளோபல் தமிழ் இயக்கத்தினருக்கும் குறிப்பாக பாஸ்கோ மரியதாஸ் பிரபு ஆகியோருக்கும் வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு இந்த நிகழ்வு கலந்து கொண்டமைக்கு நன்றியும் கூறிக்கொண்டு அடுத்த நிகழ்வில் சந்திக்கும் வரை உங்கள் எல்லோரிடம் இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம். நன்றி. தமிழரின் தாகம், தமிழர்கள தாயகம்.
you.